dongeng gue kan dari Italia kan, dari si nenek sihir katanya Italia. Dan tiba-tiba Talia ketemulah sama si Fake waktu itu di salah satu mall. Nah, terus dan dia posting-posting tuh sama si Fake dan si Fake tuh nggak repost balik kayak gitu. Nah, terus gue tegor lah sama si Talia, lu ngapain posting-posting ngetek-ngetek si Fake? Dia nggak nge-repost lo sama sekali. Kayak gitu. Ya udah sih gini gini gini. Enggak, gue tuh dan dia merasa kalau gue ngebom dia gitu. Gue bilang gue tuh padahal nggak ngebom. Gue tuh datangnya itu dari gue sayang sama dia sebagai teman dan gue nggak mau teman gue tuh direndahkan sama orang lain. Ngerti gak sih? So like misalkan we have a problem nih, I have a problem with you, bom dia di grup itu karena dan lo yang kayak I don't care, kayak ngerti gak sih? Gue sebagai temannya dia, gue bilang lu jangan posting-posting dia dan bilang ke netizen kalau lu nggak ada apa-apa, padahal sebenarnya sebelumnya lu berantem sama dia di toko itu juga dan konfront satu sama lain, tapi dia itu nggak nge-repost lo gitu. Dan gue bukannya mau ngejatuhin dia atau ngebom dia, gue cuman yang kayak gue nggak mau teman-teman gue tuh direndahkan, ngebom dia di grup itu karena bisa bilang kayak lagi ngapain gitu. Misalkan kayak cara baca orang bisa berbeda-beda gitu. Nah mungkin waktu itu Talia lagi suntuk dan dia merasa kalau itu gue ngebom dia. Padahal sebenarnya enggak. Gue tuh come from a place of love, come of a place that I wanna protect my friend kayak gitu. Dan ya mungkin itu sih yang dia merasa kayak kok Gandhi gitu sama gue. Padahal sebenarnya nggak ada intention gue yang bener-bener mischievous atau devilish atau mau merendahkan dia, nggak. Tapi gue justru mau gue nggak mau lo direndahkan sama si Fake. Itu doang sebenarnya, datangnya tuh dari situ. Cuman dan gue nggak pernah bisa komunikasi sama dia soal itu ya karena kita udah nggak pernah ketemu lagi semenjak yang itu pokoknya udah bener-bener nggak pernah ketemu, nggak pernah ada kontak-kontak lagi. Kenapa nggak Ya, pernah ada kontak? Kan lu netral. Kenapa lu nggak telepon dia? Kenapa nggak WhatsApp dia? Kenapa nggak hangout bareng sama grupnya karena Matalia? Kan katanya lu netral. gue pernah juga hangout sama grupnya mereka di luar G ya, maksudnya pernah juga hangout pernah. So maksud gue itu nggak pernah come up obrolan itu dan baru-baru ini gue dikasih tahu sama salah satu dari gengnya mereka kalau ternyata itu dijadikan masalah. Gue yang kayak oh really? I didn't know that. If I would have known that, I would just call her and approach her kayak gitu. Jadi I didn't know that she took it that way. I thought that I came from a place of love. I came from a place of this is me. This is what I'm trying. I'm trying to be real to you. I want to protect you. Don't do that to that person because that person doesn't respect you. And I want everybody to respect you. Nah ternyata dia take it the wrong way dan dia jadikan itu sebuah I guess dia curhatan ya ke gengnya mereka itu dan itu menjadi sesuatu yang salah dan gue nggak tahu dan gue baru tahu literally kemarin kayak gitu. Itu sih. Jadi maksud gue at the end of the day sebenarnya we all came from a place of love. We just need to meet. We just need to sit on a table and keluarin semua unek-unek kita. Bukan gue, maksudnya mereka semua. I guess gue sama Talia juga. And then just be real and then I'm sure everybody's gonna be friends and BFF again in like a few seconds. Gitu loh. Ya, tapi gue paling nggak suka gitu ya kalau si kalian ini ya, like yang si tim A sama tim B itu semuanya selalu ngomongnya si itu pansos, si ini pansos, si itu pansos. Like girl, come on. Exactly. Like tim Everybody's pansosing with everybody. B, Chill. You live, you breathe, you eat, you dream dari kata-kata itu gitu loh. Jadi jangan sok ini deh, jangan sok yang itu kan pansos sama gue, udah deh nggak usah nimbrung deh di masalah gue itu pansos. Dan girl, you're the definition of a pansos. Itu adalah you, including me. But like, I don't fucking care. But like, come on, don't say that because like you're the definition of that. That's number one. Number two, I don't know. I feel like I'm worried if I'm getting too close to you. You be doing too grimy shit sometimes, bro. I don't know. Like, I'm worried. Like, Yeah. Are you grimy or are you genuine? Like, cause sorry, what? Like me, like when I see the way you move, to be too close to you, I don't know. Like It's I'm a bit kind of scary. scared. It I'm is. kind of scared
Cause to be real, like sometimes you be doing some grimy shit. Like I'll be like, okay, like, am I the next target? Exactly. Yeah, I had that feeling too. But right now, for me, it's all work, it's all business and collaborations. So my mind is to that. So that's why I don't want to butt in. Honestly, I really don't want to butt in on this. That's why I don't post stories about this. And I don't like this is the first time I'm saying something to, publicly, because you asked me about this. So before that I never talk about it because my mind is like, let's make money, this is pandemic, let's do something, let's collab, let's do something gitu. Jadi otak gue tuh selalu kesana, gue lagi mau bikin web series, gue lagi mau collab YouTube, gue lagi mau apa-apa. Jadi every time I'm meeting with the kubuya ini, gue yang kayak, oke, yuk kita bikin konten apa, yuk apa, whatever it is, konten yang sindir menyindir dari kubu yang gue ada sekarang itu, it's out of my control, nggak dalam kontrol gua, nggak dalam pengetahuan gua. Jujur, gua aja jarang nonton storiesnya mereka karena saking seringnya ketemu. Jadi I barely watch their stories gitu, and I barely watch people's stories anyway kayak gitu. Jadi I don't know what's inside. Tiba-tiba dapat laporan ada sini menyindir lagi apa segala macam. So siapapun itu yang nonton, I'm sure everybody from dua kubu akan nonton. I love everyone. Like I wish everyone's friends and happy again. So yeah, I wish you all just meet and talk it out. Lo mau marah-marah, lo mau gebrak meja, tapi after that done. Gitu loh. I guess. No, you don't think so? No, I guess, like, I hope for the best, like, for everybody. What would you do? What would you do? I want to ask you. I'ma stay away, but yet I'm still lingering around, bitches. But don't blame me. I'ma be like, I don't know. Like, no, I know what would I do. Like, I'ma be like around A and B. Karena kalau gue sih emang dasarnya, kalau gue emang deket sama Alin udah kayak saudara sama gue. Yang pertama, yang kedua, gue makmannya gue tuh si Talia. Pas gue datang di Jakarta, yang pertama kali ketemu gue ya si Mak Talia gitu ya kan. Gue jelas di situ gitu loh. Nggak yang, jadi gue nggak ngambang kalau itu. Kalau sama si Meli, sama si siapa, si Memong, gue nggak begitu dekat gitu loh. Dan gue nggak mau dekat kalau sama si Meli dulunya gitu. I don't know, sometimes like kalau ada orang yang pengen deket sama gue gitu ya, gue yang I don't know about her, like I don't know about her and I'm not willing to be like too close to her. Dan itu beberapa bulan sebelum kejadian dia sama LL. Jadi dia itu yang sering nge-DM aku, sering story itu di apa gitu-gitulah. But I was like, oh siapa ini gitu. But I don't know, but like terus dia bilang dia mau ke Australia. 2018 dia ke Australia. Itu gue pertama kali ketemu gitu ya kan. Nah, karena udah ketemu, yaudah deh gitu, give people benefit of a doubt, right? Terus udah gitu, nah, udah gitu terus 2 bulan 3 bulan kemudian sama LL dia gitu yang heboh itu kan. Aku bilang, "Neng, kalau lu ditanyain kalau diundang acara-acara kan dia kan, kalau lu ditanyain gini sama orang lu jawabnya begini." Karena kan gue lebih tahu. Dia kan nggak se-clever gue gitu, ngerti nggak? Jadi kalau ditanya, "Kenapa lu ikut campur LL?" ya, gitu kan. Aku bilang, "Lu bilang kan saya LL itu ngadain undian 1 miliar. Gue sebagai netizen ya gue ikutan." Gitu aja, simple gitu. Jangan ngomong yang lain-lain. Oke, Beb, oke, tapi nggak diikutin gitu-gitu. Terus gue yang, lu kok nggak ngikutin omongan gue sih gitu, orang itu jawaban yang paling bener gitu ya kan. Terus juga banyak hal gitu. Ini gue datang dari orang yang males berteman sama lu, sampai gue yang ngedukung lu 100%, tapi kok you kinda ignoring me gitu ya kan. I was like, okay, let's go back to the first place, that I'm kinda ignoring you at first. So I was like, okay then. But after that, dia terus kayak yang mau ngubungin gue, kayak dia ke Australia, dia ngubungin gue gitu ya kan. Tapi gue udah yang, no, let's go back to the first place when the time that I was ignoring you first. That, gitu. Dan itu sampai sekarang sih. Tapi dia sama gue baik sih sebenarnya gitu. Jadi gue sama dia juga yang oke, gitu. Tapi temen gue sih si Alin. Pada akhirnya semuanya itu orang baik gitu. Cuman mungkin iya sih, ada... pada akhirnya semua orang baik sih. Aku ngelihatnya kayak mereka semua ini gitu loh. Orang-orang baik sih. Gitu. And sometimes what they post on Instagram, it's not
it's not their real life. It's just content that they're trying to, like pissed off someone else or just trying to get an engagement gitu-gitu, kayak misalkan konten-konten yang pamer misalkan kayak gitu. It's just content gitu loh. Mereka in real life tuh nggak tahu ya. At least kalau gue ketemu sama mereka semua tuh, kalau the camera's not rolling, they're not really pamer. You know, they're not like, oh, this is my bag, this is how much money I have. That's not them. At least when I see them, ya, kayak gitu. I don't know kalau misalkan sebelumnya seperti apa. But when the camera's rolling, I'm like, look it, I have this $50 million rupiah cell phone, blah 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 blah. What do you have? Kayak gitu loh. But when the camera's not rolling anymore, they don't do that. Gitu. Jadi sometimes what you see on social media, it's totally different from real life gitu. It's just content. It's just content and for engagement gitu sih. At least how I see it. Gitu. What do you think? What do you think this type of content? It's like a personal conversation behind this live, but like I think like just act and think smart, like just act smart, like don't take it personal lah, gitu ya kan? Yeah, exactly. Yeah, but this is something that we can like talk here, like our recipe of existing in this tipu-tipu world. But like, yeah, exactly. But I'm sure a lot of these 800 people that are watching, like I'm 100% sure only 100 of them who are able to speak English and understand. Iya. Ya, dan semua ini yang nonton 90% menghujat lo. Nggak masalah gue. Gue tuh, gue nggak ngeblok siapapun di Instagram. Lu boleh cek semua haters tuh, gue nggak ada yang blok. Go ahead, bully me, I don't care. As long as don't disturb family. Gitu loh. Karena itu udah kelewat batas sih, kalau menurut gue. But other than that sih, gue nggak baper. Lo mau ngatain gue banci, homo, nungging, ngangkang, segala macam, I don't care. Whatever, who cares? Gitu. It's my life. It's how I do. It's how I do it. Ya udah, kalau misalkan, because if they are saying things to me, honestly, you guys are a fan. Gitu loh. Or else you won't follow me, you won't find me. Karena kan gue nggak ngeblok kan. Jadi I'm sure they find me, they're trying to, tadi kita live cuma 200 kan, tiba-tiba sekarang jadi 800 gitu. Karena kita ngomongin kalau yang begitu-begitu pasti naik, Bo, gitu ya kan? But aku mau tekankan sama netizen, karena tadi ada beberapa yang ngomong katanya Gandhi lagi nyari kubu baru. No, conversation ini tuh nggak nyari kubu baru, nggak nyari teman. I'm not trying to recruit Tatum to hate a certain group, not at all. Do you feel that? From me, from my vibe, gitu. No. Yeah, but I'm just so scared. I'm scared of you, because you sometimes be doing so. Like, are you trustable? Are you a good person at heart, genuine at heart, or I try to like you, but you be doing too much. Well, I don't know. Tak kenal maka tak sayang, and you have not met me in person yet. So we've only been talking a few times on live Instagram. So yeah. I do have best friends who I've been friends for over 15 years, 12 years, 10 years. So I do have those type of friendships gitu. And yeah, I don't know. Yeah. I think at the end of the day, we have to be like a strong kind of personality with a strong kind of mind to be like settled, right? Like kayak misalnya, ngerti nggak? Jadi nggak gampang goyang gitu loh. Kalau gue merasa gue punya strong personality, strong state of mind. Jadi I can see it clearly. So, tapi ada satu yang gue pelajari, Tatum. Ada satu yang gue pelajari. Dunia ini tuh banyak banget adu dombanya. Dari netizen khususnya ya. Jadi atau dari orang misalkan gini, kalau gue nih tipe orang gini, si A itu ngomongin lo, atau si netizen tadi bilang lo gini, atau misalkan si netizen bilang katanya si Tatum bla 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 bla, gue nggak akan immediately take offend, gue nggak immediately akan marah sama Tatum karena gue denger katanya si netizen, pada kata temen gue, pada siapa bilang kalau Tatum
akan ngomongin bla 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 gitu. Gue akan datang ke Tatum personally untuk bilang, hey bitch, did you say this about me? Gitu. Or hey girl, did you say this about me? Gitu. Like I wanna know what you said kayak gitu. Most of the time, 99% itu semua aduan domba. Gitu. Dan langsung lari ke story. Iya, dan Story langsung lari ke Instagram. story. Itu salahnya gitu. Karena diadu domba, netizen ngomong apa, tiba-tiba langsung atau nih kita lagi baca nih komentar netizen di live gini ya, tanpa kita konfirmasi sama siapa yang mereka sebut, itu kita langsung bikin komentar di live atau kita langsung posting di story, padahal kita belum konfirmasi sama orang tersebut apakah itu benar apa enggak. Kayak gitu. Kayak apa namanya bahasanya tipis kuping. Ya, tipis kuping ya kalau nggak salah bahasanya. Dan ini tuh terjadi ke semuanya, termasuk gua Sama Tasya, kadang-kadang. itu ada yang komen, sama Tasya aja lu gak langsung ketemu Gandhi gitu. Bitch, my problem with her has been way over 5 years gitu loh. So this bitch doesn't know anything gitu loh, these people. Oh iya, gue mau nanya ini sama lu. Ini pertanyaan yang benar-benar menggelitik gua nih. Jadi waktu itu, jadi gini, oke, ini pertanyaan gua pribadi dari gua. Lu bilang kalau lu tuh, oh my god. Jadi gini, lu cerita nih kemarin nih di story ya, panjang banget ya kan, tentang keluhan lu, sakit hati lu sama Don't mention names. Oke, sama si nggak enak gue sama si Garels ya kan. Nah udah gitu, lu bilang tuh kayak lu sakit hati banget sama dia, lu kayak sakit hati banget sama dia, udah gitu. Tapi itu cerita setelah rasa sakit hati lu itu itu dulu. Terus udah gitu, lu berteman sama dia, hahaha di klinik itu, hahaha. Tapi dalam hati lu tuh sakit hati banget waktu itu. Enggak. Jadi gini, gue tuh udah. Itu lu terus sakit hati lagi dan lu bongkar rasa feeling lu waktu itu. Gue itu sakit hati banget sama dia. Gue kesel banget, bla. But wait, after that you hahaha sama dia di klinik itu. While you holding that grudge. I'm not holding grudge. Okay, I'm not holding grudge. Dan sebenarnya kita udah talk it out after that. Meskipun dia juga udah minta maaf, gue juga udah minta maaf, but she didn't own what she did to me, gitu. Tapi ya udah, I let it go. Nah, saat gue hahihi di klinik tersebut, dia itu belum jadi saat gue mengenal bos klinik tersebut, dia belum jadi PR di klinik tersebut. So, gue udah kerjasama sama si bos tersebut jauh sebelum dia even punya klinik di Jakarta. Nah, saat gue datang ke klinik tersebut dan dia menjadi PR-nya, I have to be professional. Karena gue kerja kayak gitu buat Miss Charm gue sebagai mereka dari sebagai sponsor gitu. Jadi yang mau nggak mau ya udah let's be friends again kayak gitu. Cuman gue jarang ketemu sama dia. Gue memang kalau ketemu tuh bisa dihitung pakai jari kayak gitu. Dan kalau ketemu pasti story. Karena it's just business gitu. It's just content. Dan itu I'm trying to let go. I'm trying to and I did let go. Kayak masalah grudge lama tuh udah kayak udahlah whatever udah lewat kayak gitu. Tapi terus kenapa diceritain lagi di story yang baru? Diceritain lagi karena gue dilaporin polisi. Gue dilaporin polisi. Jadi di bulan November, jadi kan yang dikontrak di dalam klinik tersebut kan adalah si beauty queen gue kan, anak gue tuh dikontrak di sana. Tapi yang tanda tangan gue, cuman yang dikontrak sebagai brand ambassador adalah si beauty queen gue. Gue sebagai manajer, sebagai national directornya dia, gitu. Jadi misalkan gini nih, gue manajernya Tatum. Tatum gue jual menjadi brand ambassador sebuah produk, misalkan produk Oriflame atau klinik atau apa kayak gitu. Terus gue yang tanda tangan sebagai manajer lo, tapi lo brand ambassadornya. Nah, lalu selama berbulan-bulan kan pandemi tuh kontes pageantnya kan mundur terus. Gue nggak enak karena kan kita nggak tahu nih karena pandemic and everything. Ya udah gue posting aja di social media gue for free tanpa gue dibayar. Karena yang dibayar kan beauty queen gue buat kebutuhan beauty queen gue. Sama si bosnya atau sama si fake? Sama si bosnya. Sebelum I'm talking about you and fake. Yeah, hold on. It's gonna get there. So after that, tuh kan gue jadi lupa kan.
after that akhirnya gue di bulan November kan kayak capek juga, aku posting-posting gratis mulu, sedangkan I needed money gitu loh, I needed income gitu. Nah gue approach lah ke si S gitu loh, dan she be like, oh I don't know, I mean it's not my decision, bla bla bla, but dia kan his right hand man kayak gitu. Jadi teman-temannya dia atau circle-nya dia itu bisa dapat banyak banget job yang bayar ratusan juta, bisa jadi tim kamera, bisa jadi brand ambassador dan apa. Dan gue yang sebagai, I thought she was my best friend gitu loh. And I needed her help gitu. Maksudnya, hey, can you help me talk to him, like to your boss? Like, I would humbly, that's what I said in my words. I would humbly would love to get, paid jobs gitu loh. I mean, I've been helping you guys for free since March. So that's how much, how many times? 9 months or 8 months or something like that kayak gitu. And I would love it I would love it that sekarang tuh bayar kayak gitu. And then gue tuh kayak nggak ditanggepin sama mereka, kayak gue didiemin, gue nggak dibales, apa segala macem. Gue kalau mau ketemu sama si bosnya itu kayak lewatin dynasty gitu loh, harus lewat si A, B, C, D, E, baru bisa sampai ke si bosnya tersebut gitu. Padahal dulu-dulu nggak kayak gitu. Dan most of the influencers yang gue bawa, yang ada di sana pun banyak yang dari sekarang sih udah enggak ya, tentu aja sekarang udah enggak. Gue nggak mau ngeklaim yang sekarang, tapi yang dulu-dulu, yang awal-awal, either it's my friends who I introduced to S, or it's my friend, they are my friends who eventually became her friends as well, karena gue bawa ke sana kayak gitu. Nah, terus abis itu akhirnya gue approach lah si bosnya langsung dan nggak dibalas. Ya udah, gue pindah dong ke klinik lain kayak gitu. Gue cari klinik lain dan gue minta izin. Gue bilang terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan sebelumnya. Tapi kan karena kita nggak kontrak dan gue juga nggak dibayar, gue akan pindah ke tempat lain. Dan itu ada bukti chatnya, ada kok kayak gitu. Dan ya udah, abis itu gue pindah ke klinik lain. Little did I know, Tatum, little did I know, ternyata my ex-boss yang di klinik tersebut are ex-lovers with the owner of the clinic. And they are like, ya sekarang sih mereka udah baikan, but dulu yang kayak bener-bener like strongly competitive to each other gitu. Dan I didn't know that. I was super shocked gitu. Dan akhirnya one thing led to another. Terus gue ngambil beberapa, bukan ngambil sih, gue narik beberapa influencer mister yang gue bawa ke sana yang nggak dikontrak segala macam. Dan gue approach the same influencer that S is also approaching, but dia nggak kontrak, dia belum kontrak dan dia belum datang. But they claim kalau misalkan mereka udah dapetin dan udah kontrak orang tersebut, padahal nggak sama sekali kayak gitu. Karena ya kita kompetitor kan jatuhnya, dan we are approaching, misalkan aku approach Tatum dan S approach Tatum untuk jadi influencer kita, tapi Tatum belum datang di salah satu tempat kayak gitu. But kita kita apa namanya, terang-terangan presentasi aja ke kamu, keuntungan kamu join sama tempat kita tuh apa gitu. Ternyata aku yang berhasil mendapatkan Tatum. Dan Tatum bukan pindah, datanglah ke klinikku. Dan dari si bosnya tuh marah gitu loh, marah. And then I guess she didn't want her boss to be angry at her, so she apa namanya, kayak jelek-jelekinnya ke gua gitu. Katanya gua maksa, I literally kayak paksa si influencer tersebut harus datang ke klinik gua, padahal nggak ada sama sekali. And I can prove it. I sent it to my boss that all the chats that I've been talking to this influencer, kalau aku nggak ada paksaan sama sekali, dia yang malah datang ke klinikku, aku cuma presentasi aja kayak gitu. Terus akhirnya mereka laporin aku ke polisi karena dugaan penipuan yang masalah beauty queen itu, karena beauty queen mereka yang laporin atau bosnya yang laporin? Bosnya laporin dan mereka jadi saksi. Ya, yeah. So they are witnesses. The boyfriend is the witness, so they are all became the witness dari kontrak yang mereka aja tidak ada di sana saat penandatanganan kontrak, dan nggak pernah tanda tangan juga kontraknya saat gue kerja sama si bos ini di bulan Februari. Jadi she wasn't even the PR gitu loh, but she became the witness. That's what I know. Because she's working with him, she ain't got no choice. Exactly, that's why. If you are in her position, you will be the witness as well. You ain't got no choice. You got the boss. So why you mad at her? If I'm in her position as best friends, we could sit down together.
we could sit down together and talk as professionals. Apa sih masalahnya? Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa ini? Kok tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan langsung dilaporin polisi aja? Terus tiba-tiba pas gue ngomong dan gue berusaha approach her, I was like, hey S, I never talk shit about you. I thought we were cool already. Like we can talk this out. And then you know what she replied? Just find your lawyer. And I'm saddened by it. I'm like, why can't we all just sit down and talk about it? Like, why do we have to be like this? Gitu. Kayak, are you all trying to pursue drama, social media drama, so you all will get engagement? So is that what you're trying to do? Gitu. And then gue diemin 3 bulan. 3 bulan gue diemin. Dari November, Desember, Januari gue diemin. And then di Januari, I'm trying to approach them and be like, hey, ini yang apa namanya tanggung jawab dari beauty pageantnya ini nanti kalau kontesnya di bulan Oktober ini ada videonya apa segala macam and kita masih kontrak buat si beauty queen itu kayak gitu loh, and then suddenly the boyfriend replied be like, oh we don't accept any of what you are trying to send to us because we already apa namanya kita udah setengah jalan sama laporan kepolisian kamu, and I'm like, whoa. Like what the hell? No talk, nothing. Like you guys suddenly just report me to the police for what? Dan sekarang diketawain sama polisinya karena nggak ada bukti sama sekali, nggak ada buktinya sama sekali tentang penipuan, tentang apapun itu gitu. Dan dia lapor di akhir Desember, sekarang udah pertengahan Maret dan gue nggak dipanggil polisi sampai sekarang. And I'm here, call me. I can make my statement about it kayak gitu karena si lawyernya tuh posting di social media, tolong ya YouTuber Gandhi Fernando kooperatif. Gue kooperatif, man, mana nggak ada panggilan, gue menunggu panggilan tersebut. So I can prove to people that you're wrong gitu loh. Itu sih, dan maksudnya sangat disayangkan karena kayak all these moves that they're making itu behind my back yang gue nggak tahu gitu. And as my best friend, as someone who know each other. No. You guys no longer best friend. Karena lu bilang tadi kita hahaha di klinik itu as a professional. Karena we no longer friend. So when you take offended because like dia nggak ngebela lu dan lu tersinggung. Kenapa lu tersinggung? You guys no longer best friend. So like exactly. Whatever it is, we're no best friends, we're no friends, but we are professionals. Itu as a professional, you no longer like her best friend. Exactly. So why you? Okay, let me renew my sentences. Okay, as a professional, as a colleague, you can talk about it to me and be like, "Hey, Gan, let's sit down and have a meeting and let's talk about these collaborations before you move to a different clinic, so we all are good." Kayak gitu. They never reply any of my text messages for weeks gitu loh, and I'm trying to call them, they don't pick up kayak gitu loh, and then I text them, hey, I got offered from a different clinic, I would love for us to be able to apa namanya reconcile and talk about this before I move to a clinic. No reply. So what am I supposed to do? And suddenly langsung dikirim surat laporan polisian. Okay, but why you talk about her in the past, like about the past, like kalau lu cerita di story itu selalu tentang yang dulu banget tentang yang dulu dia beginin gue, dulu dia ngebeginin gue, dulu dia ngebeginin gue, dulu dia ngebeginin gue. Udah gitu, oke, lu sakit hati dan lu masih tetap hahaha sama dia di klinik. It means you let it go. It means you don't hold you wasn't holding the grudge anymore. But then after that, kalian punya masalah lagi dan mungkin feeling yang dulu lagi kayak yang muncul lagi. I thought you already let it go. Muncul lagi. All those damage and hurt muncul lagi. Gitu. And I'm not denying it. I'm saying itu muncul lagi kayak gitu. Maksudnya dan ternyata setelah gue sudah mengklarifikasi tentang tuduhan-tuduhan yang gue ngehack Instagramnya mereka atau YouTube segala macam itu, akhirnya gue udah bener-bener kayak I'm done, like okay, udah selesai gitu. Makanya setelah itu kan gue udah nggak pernah, I delete it all, and if anyone is like pancing gue untuk bikin dongeng lagi apa enggak, gue udah enggak. You cannot find me dongeng since the past, I don't know, a few months now, a month and a half I guess, kayak gitu. Karena gue udah kayak
udahlah udah selesai buat gua gitu. Bahkan baru less than a week ago gue dikirimin lagi apa namanya eh video kalau mereka nyentil-nyentil gua lagi, di live juga mereka nyentil gua, dan gue dengar kabar dari salah satu orang dalam sana yang bilang bahwa mereka itu jadi low engagement and they would love for me to dongeng again so their sales on their skincare would rise up. Dia gandeng Nikita Mirzani, come on. You just need to fight to get all these engagements. There's things that there's things that I would share it to you, but not here on live. Proves that whoever the brand ambassador that they're trying to, not trying, that they contracted itu adalah pokoknya ntar it's out of social media sih, kayak gitu. But kalau misalkan memang itu muncul lagi yang dulu udah all good, ya muncul lagi, it is, and I'm not denying it. Gitu. I'm not denying it at all. Cuman karena setelah udah gue share yang masalah hack apa segala macam itu, dan gue nangis tuh waktu itu di salah satu stories gue, and it's real tears ya, it's not fake tears, karena bener-bener something yang gue bertahun-tahun tuh, people see me as this really bad person kayak gitu loh. Dan yeah, setelah exactly that, right? Because yeah. like she portrayed you as a really bad person, and you even like in tears after like how many years? It means like you really hurt deep inside, right? Yeah. And then lu kembali berteman sama dia, right? And nggak, tapi setelah gue udah ngomong apa namanya yang dongeng pas itu doang tuh, after that gue yang bener-bener kayak ngedongeng tuh kayak udah aduh, why am I doing this? Kayak gitu loh. Why am I doing this? Kayak doing what? Yeah, doing all this. Kayak all this bullshit yang gue ngedongengin mereka tuh, gue udah yang kayak udah males. Jujur gue udah males banget. Makanya tuh gue dongeng setiap 3-4 hari sekali tuh karena dipaksa, dan baru gue yang kayak ya udah deh gitu. Tapi setelah udah 3-4 kali setelah yang gue ngomong itu, gue udah nggak pernah lanjutin lagi sampai sekarang. Sampai sekarang gue udah nggak pernah lanjutin lagi. Gitu, karena I've made my peace. Is there ever any situation that you are in the wrong? In any cases, are you always in the right or no? See, in every problem selalu ada dua sisi. Gua ada salah. Bahasa Indonesia ya. Apakah pertanyaan gua, apakah pernah nggak sih lo itu ada di suatu peristiwa di mana lu admit, di mana lu mengakui bahwa yes, I am in the wrong, because it's always like no, I'm in the right, no, gue benar. Like, is there any like cases, ada situasi di mana lu salah dan lu mengakui itu, atau lu selalu benar? Enggak, kalau gue salah, gue ngaku salah, dan hubungan gue sama dia ada benarnya, dia ada salahnya, gue ada salahnya, gue ada benarnya juga. Jadi kayak misalkan gini, netizen tuh ngomong misalkan gini, beneran gak sih dia tuh sekolah di Rusia? Beneran gak sih dia tuh kuliah di luar negeri? Kayaknya eto-eto banget. Tapi mimicking dia, lu dapat banget tau, sumpah. Gue terhibur mimicking dia, lu dapat banget. Dan gue, of course, bilang sama dia, enggak itu, gue bilang sama netizen, enggak itu bener kok, emang dia sekolah di Rusia, emang dia dapat beasiswa. So I would not create lies. About it, kayak gitu loh. Kayak misalkan dia tuh beneran gak sih suka sama anjing, jangan-jangan cuma buat dapat simpati netizen. No, she loves dogs, she loves animals, and I will not say anything bad about it, kayak gitu. Jadi I would not sugarcoat what she didn't do, kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan gue salah, gue juga banyak salahnya sama dia gitu. Maksudnya namanya hubungan persahabatan ya dulu, yang we were literally every day we were together, dari pagi sampai malam kayak berjam-jam. That's why I'm so good at mimicking her, because I literally know what her dick looks like, what her fucking boobs look like. I know everything. I know what her pussy looks like now. So I know, like, as best friends, not sexual way, but just best friends gitu. Jadi kalau misalkan ngomong apakah gue selalu benar, apakah dia selalu salah, enggak sama sekali. Gue juga banyak banget salahnya sama dia. Dia juga banyak yang benar. Jadi but yeah, she already said kan salahnya gue apa di live-nya dia sama LL gitu loh. And I said it my version now, so we're even gitu loh. You opened up about it in the beginning duluan
2 tahun yang lalu gitu loh, on live dari follower LL yang jutaan waktu itu gitu, yang nonton tuh sampai jutaan gitu, yang di copy ditaruh di Instagram atau ditaruh di YouTube dan segala macam. Gue nonton berapa sih? Palingnya 100-200 ribu, nggak ada juga 50%-nya gitu loh, dibandingkan apa yang mereka sudah sebarkan ke gue, ke masyarakat kayak gitu. But karena gue udah let it go, gue udah ngomong sama apa yang gue mau bicarakan, setelah itu gue yang kayak, yaudahlah, we're even now. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan kembali lagi, gue juga banyak salahnya, Tatum. Gue juga banyak salahnya. Dan gue nggak akan pernah bohong sama apapun yang memang benar, gitu loh. Kalau misalkan dia punya, apa namanya, punya tas, gue nggak pernah kan jelek-jelekin dia kayak, ih tasnya palsu, ih tasnya second, tasnya apa. Nggak pernah, because she did have an original handbags gitu yang expensive gitu, either dia dibeliin atau dia apapun itu, ya she own it, doesn't matter. Gue nggak akan ngejek-jelekin ke hal yang memang nggak ada pada dasarnya kayak gitu. Itu sih Tatum. Ya, seperti And itulah then ya kan. ini satu lagi, gue tuh bukan tipe orang yang tiba-tiba kayak posting di stories kayak oh, everything is lovey-dovey, chirps, bird, bird, tweet, tweet. Everything is, daisies and, and all that. But 5 minutes later, or, around being all negative and be like, you're not real on social media, but you're like, apa ya, showing your true colors on sekitar kayak gitu. And then, these problems yang udah gue sampaikan ke dia dan gue udah communicate sama dia itu cuma ditanggepin yang kayak, masa sih, yang like kayak nggak nganggap itu hal yang penting gitu loh, padahal tuh banyak banget yang udah terganggu dalam kehidupan asli kayak gitu. Cuman I'm the only one who can actually set it to her kayak gitu. Cuman ya udahlah, I'm okay, I'm happy now, dan I've said my piece, she said her piece, ya udah gitu loh. Maksudnya gue nggak perpanjang lagi. Dan kemarin juga gue disentil-sentil di live, gue dikirimin postingan segala macem. Nggak ada gue ngedongeng lagi, nggak ada sama sekali, karena udahlah, gue anggap udah gitu. Oh, seandainya ada reunian banci gitu ya kan, di satu panggung ala-ala reunian itu, Love Hip Hop reunion kan, semuanya masuk jadi satu studio, gimana tuh? Gue jadi ini You're the aja, host. MC-nya aja. You're Ya, the host. I'm the You're the host. host. I'ma put a bitch in place. But honestly, kalau misalkan tapi sekarang if I meet her, I'll be like, okay, gue ya I'll say hi and bye, but ya udah, kayak I don't need to be all antagonist anymore to her, and she didn't need to be antagonist anymore to me in person kayak gitu. Jadi ya udah, maksudnya we've had, karena kalau dipikir-pikir ya, we've had so many loving, great buddy friendship moments throughout our lives kayak gitu. Akhirnya at the end of the day, gue juga mikir dia tuh juga banyak banget loh baiknya sama gue, dia tuh banyak banget gini, udahlah kenapa sih gitu, udahlah nggak usah lanjutin lagi kayak gitu. Makanya gue udah gak mau lanjutin lagi. Meskipun itu bener-bener klien-klien endorsement gue kayak, ayo dong dongeng lagi, soalnya stories lu jadi rame banget yang nonton dan produk-produk mereka laku. But then gue yang kayak, enggak ah, kayak I'll find something else gitu. Alright, I gotta go, baby. You don't have any more questions? Entar di balik layar. Oke, di balik layar ya. Nanti aku kasih tahu beberapa hal yang di balik layar. Ember. Gitu. Okay. You have a Yeah. good day over there. Alright, you Be too. safe. Be safe, you too, okay? Yes. Nice talking to you. Oh my God, how long are this conversation? Gak apa-apa lah. Lumayan nih yang nonton tadi gara-gara ngomongin ini. War berantem. Ya udah ya. Bye, Tatum. Bye.